alternative Digitalk. Real issues, real talk. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704111720. Spice Island, we treat your cravings. Looking for a pair of shoes? Let's Up Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 080090. You can also check up at Let's Up Stores on all our social media platforms. Let's Up, craft your own footprints. The alternative Digitalk. Real issues, real talk. Hello beautiful people, welcome to the Snap Talk with your girl Teangel and the two beautiful princesses. It is Saturday again and we are back. Standing family here manyigwene nalengwe nabyorwana byandiba bintu byanjawulo nenja kuzama manyiti. It's never the end of it all. Life still continues and we are going to be there sometime someday. So togwa manyi mukwano gwange. We are here to talk about relationship again and here is the question of the day. Golowooza social media Ezimba relationship over emenya. If you are in a relationship, would you prefer it to be on social media or you would prefer it to be a secret? What's your opinion? Share the link and invite as many people as possible so that they come and give us their opinion about today's topical discussion because goizo gamanze muna iso handling pressure ya social media because let's agree social media has a lot of pressure. Wenakuwa wa mutima mu farm heart okugenda n'ogamba wayi muna nze ngenda kutimba billboard kipando abavumu abakola ki nze wendi nakwagala namala era tujja kweyagala pakala. So yes, we are going to be looking at that because you have seen scenarios in the week, outside the week that have happened and yeah, we are going to be discussing a few stories that we have come across, each one of us maybe, or any that we heard about. And we dive into that, you know, that topical discussion, but do not feel afraid to tell us what you think. Gwenga gwe, opinion here mataringa, and I mean, it's your opinion. No one should pin you for your opinion. It's our opinion. Let me take this prerogative. Welcome the princesses, bababuzeka, and then we dive into the discussion. But remember to invite people to come and watch the show. Ngena tan kaneruda. Engage tuli mutisibo kantanikire ruda. Assalamu alaikum Hajat Princess. Si banange assalamu alaikum. Ebijibo padde bingi. Ya nekanye mchambale Allah barakatuh erimu abasiramu mwena abali mu Ramadan njagala okubagaliza Ramadan ennungi ate okubagamba nti mu guno omwezi tuba tugaba kola nnyo kola koko emirimu egiraga nti you are grateful yamba osobola okola bulungi bwansi osobola okugabula abantu ewakaawo kyosobola olaba abaana abali ku nguudo so ogenda n'obawaayo akamere oba kasente oba fruits kyonna ky'oba osobodde kijja kubanga ate kikuweesa empeera nnyingi nnyo naye njawo okubeebaza mwebale kusiiba etutambudde 3 days we are remaining with 27 countdown no yatandise so njagala okubaaniriza ku Snap Talk mujje tunyumyemuko olowooza omuntu okumutimba billboard kipande kikina engeri ekikuyamba oba kiyinza ate okukolera ebizibu edda woba olina difficulties in your relationship. Do you think
coming out in the media will solve your issues in your relationship oba kigenda saatula oba kwongera kusajjusa mbeera no mu comment section ogenda kubanga ate oteekawo endowooza yo otubuulire gulowooza otyolooza ba baby mama most especially ba celebrities bali badde nga bavaayo ne bagamba gundi otampa buyambi because they know these are celebrities bajja kubanga media bayambako okuggusa ensonga yaabwe bolowooza baali bisolovinze off media okulaba nti ate ak'obuntu kasigalawo n'enkolagana wakati w'abazadde ababiri. Yes, n'enkolagana akati w'abazadde ababiri kati abatali ba celebrities sometimes tetugenda ku social media ogenda mu kooti n'omukuba mu kooti n'omuserving and all that, so we are wondering why do celebrities just come out anyway. Kati owone omuteeka social media everyone will wonder atono yani because it will not attract public attention. Anyway, okay, let me take this opportunity to welcome the Princess of Buganda. And very good evening. Bana mwe bali nnyo kubanga mutwekumiddeko lunaku lwa mukaaga ekisiibo nno kitwala abantu. Naye niwe kigambo ekisembayo kanemu kimalayo. Naye ekisiibo kino abantu abasinga abasiibye ekyaba Christians n'abasiraamu bambi mwe bali nnyo mwe balire ddala. Eri abatasobodde nga ffe tujja kubaako engeri gye tukigattamu mu maaso awo. Naye nze mbabuzaako yonna gye musinzidde okubanga mutulaba. It's yet another edition of the Snap Talk. Nze Omumbejja Luwedde Lilian mujje tunyumyemu. Manyi social media ne ine ngeri wajje ewagamu. Yeah. Je ine ngeri je kuwagamu nogamba kangende mulabise omaliriza go werabisiza nze mbabuulira. Exactly. Ogenda go omaliriza nga bwonyumya story yo abantu batuuka ne bajajinga ne bagamba naye nedda. Wadde ne wankubadde byatandise nga bitulaga oliye mubi wabula gye bigenze bitambula ate ono ye mukyama. Emundu zitandise okyusa position. Emundu zikyusa position mu muzannyo fo ate fo tumanyi twangwa mangu okutandika okunyiga nnyo salidiro nga bazedda kweri ffe ba comment readers association bakwasi nabikasi tebanampanda but with our social media in-laws. Yeah, social media like ebintu ebimu bitukwatako No, means zibino tukwatako. Even when we avoid them away. They're just part of us. Obewaze buwazi bantu oba oli alaba social media nalaba nga eringa yekko anti kati erabika yekkoti y'abantu anoonya kubalwanyi obeera ng'oli mu kurukurutinga abalwanyi kubanga tekugenda kubula yakusupportinga ogenda tekayo story yo oba eri fake oba ntuufu and you will get supporters abanaakuyambako ofune ejje erirumba. Anti waliwo omwami yatugamba mbu kooti y'ababoode etuulirawo omusango ne gusalwa n'osibibwa n'okusibibwa lwako bwa tuteereddwa ne ku social media bwekityo bwe kiri. Mu comments wano kooti eba etudde era buli omu awa endowooza okusinziira ku ye bw'awulidde story na butya bw'agitegedde. Naye nze ddala nga social media erabika n'okuba etuwabya buwabya. Kubanga ebintu ebyali badde solving bweno munda ate ne bidda wabweru. Actually okay, sijagamba nti etuwabya buwabya passe okukimalirayo bwentu waliwo ebirungi byereese n'ebibi ebijjiddemu. Kituufu. When you sigenda kutyamu today's episode, I will mention names if I have to mention names because I have seen these stories, so I don't care what you think of me. But I have seen scenarios. Anyway, I'll start with my story. At one point we have seen prominent people, really very prominent. Let me give an example. We saw Pastor Bujingo in a relationship here, Navuma, the ex-wife, Nawa no. We have seen Oli, Navayo, Nabaka Mama, Felicitanga, Vudea, Felicito Mimbi, that Kalito Gal, Vudea Gamba, Tatawe, Tamwa Commission, which like Tamuana Kadde Mwana. Thank you. So I have seen a number of these scenarios, and my question is, do you ever think about which position we leave our children after you have come out, you have embarrassed someone? Katikangezenga chatted bamugamba ine chikulukuto. Imagine your mom is out there, bambi kodebati, and then let's talk about Mama Felicita. She's not in the child's life. Ne akanira actually taka alina bobana omwana amulabeko. Akanira commission nti omwana ayimba. Sente wezijja. Oshitegera. So do you ever care about our children's mental health, how they remain? Because anyway, I have mentioned names, but I know there are very many people. They will give their examples because we see different things. I mean, on social media is deadly in a way that you don't have to go anywhere. You will be in your bed innocent, just okateke simyo katini tap. Nga information like you don't need to do anything. You don't need to do anything. For information baji tutusako oba tujisabye oba tujisabye mu feeds eberamu. So akabade just kalobozo. But anyway, here is the thing. We shall start with the topical discussion. Do we think all this, does it build or breaks? And what is the purpose of us doing all this?
I used to tell my boyfriend, I don't want people to mind my business. And I feel like when I'm social media, I feel like people mind my business. And I am so weak to manage that pressure from social media. But for him, he never bothered. And at some point, maybe later, beside Galaba, you're not proud of me. It's not good news. I mean, but when you break up, of course everyone will be, hey, by the way, now you remove the other post, because I mean, we are done, I will have to tear you down. Exactly. And that is a lot of pressure, by the way. No, you find yourself, you will have to give explanations to everyone. Yes. Indeed. Akera kumacha kusimia na akebera nalaba tenjo ya post nzechi. Natimba no mwana wabe ndagendo tuka ku office Fari tenjo ate twatu. Boss surgery era. But anyway, let's dive into that topic discussion. I am a victim here. I have posted my lovers. I have shown the batimbi and batimbi ku social media. But and what happened? Does this build or break synergy? Did we condemn you? We did. You did. All of you were amused like as if I told you I was single. Anyway, let's say I'll start with Farida since I started with Farida already. Goloboza chine cha social media. Jizimba jimenya. Endowooza jimenya. Sometimes that maybe it depends on the reason. Sometimes the reason is genuine. Like maybe this person has money, he's able, but he just can't take care of the kid or something. But at times, the reason is this thing abachala truly selfish, is very selfish. They're not for the kids, that it is for us. Maybe you have seen your partner has moved on, they're happy, they're in a happy relationship. So you come out because now you were secret. So you know when I spill the secret, or mlala agenda nyigo, sanga tebabi mugamba. Bakukupuliza mu briefcase. You see, it is hard, it hurts to be in a relationship where you are being moved in a briefcase. You are a secret, they do not want the public to know about you. Yeah. So kati bakukukulisa. That is the thing. Yeah. Babera bakukukusa mu briefcase. So no manya nti nze kuvawe bankwana. Ndiwa briefcase sina kuvayo. So you know within you until when I come out osanga babadde mu relationship, or you want to portray a different image to the public. So you will come out with all those tears we bekabye obwagonya ne bakabaawo because they want public sympathy. Sometimes nayanga reasons zabwe ziri selfish. They're not even for the other person, it is for them. Abachala we are wired in a way that we do not wish any other woman happiness for as long as Aline ex-wo. So for you think the man is yours and all, and you move on and you want him to be there without another person. Because you were still begging you, Kala, I miss you. Kala, I miss you, I wish you were here. So sometimes the genuine reasons. No sanga nti wali abasajja wano. Nga bamanyi, nga bazadde mu baana abawala abaana, naye nga tebabalabirira. Naye nga sigamba nti tayina busobozi ng'obusobozi abuyina nenga ye yasalawo just yava ku responsibilities osanga connection yammwe yali etandise okuleeta madam okumususpectinga. So when madam suspects him and he doesn't want to lose the family, he will break you off. Because kati boli mwangu nyo wa breaking off oli omu eri family ajizimbidde banga, so he will break you off aberenga akatinge ties with you nga communicating like you had Vanessa say bam blocking everywhere. No buyambe baweereza badde tebuyita ku simu ye. Imagine. So they will block you. But no, but that's okay. Kasaba baweereza obuyambi. Is that the whole point? Obusungu bungi nze nkubulira. I mean, to buy social media, to kala nga twagala buyambi. And obuyambi is coming. But I think she was too much, that is why they blocked her. Kusinziranga ndabanga family ye eri too much. Like everyone got involved in the issue. Say ate senga ate koja ate mukwano gwange ate simanyi chali wange gwembera naye ku studio ate namukubirako ate mama wange naye namukubirako, as in you are too much in the boy's life. Like mwena family number you have ganged up against one. Ate mwena muwe ebirowo. Ate mwena mubaga amateeka with different approaches ne attitudes zibera zanjawo. Thank you so much. Buli omu abaga amateeka ge twagala okole kino ne kino, and I'm like I had nga mama wa yagamba mbo obadde ngojawo okulaba Vanessa manya ku kalina singa na kulumba, and I'm like wamulumba omwana abadde mu ssomero
bamujje mu bufumbo nti bamusigudde bamufunyisiza lubuto ng'ali mu ssomero. So sometimes family ebeera ne expectations mu mwana wo, but have you nurtured your kid to achieve the expectations by'omusuubiramu? Because oyinza okwagala omwana akuwa embaga erimenya ebitooke ku kyalo n'ebyalo ebiriraanyeewo ndowooza ne mugombolola ddamba. So have you nurtured your kid? Have you prepared them for it? Because it is like not every man will just come out and give you a bag or take you home like oba alabirire abere mu bulamu bw'omwana wo nga bw'oyagala. Because omwami okubeera mu bulamu bw'abaana bo, it is dependent on your behavior as a woman. Yeah. Negwa omusajja omusojja bwakuwadde etaano n'oyomba nga bwe zitamala gwe ewuwo muli etaano mwasuza enjala ky'ogamba n'oziteeka ku status. How irresponsible someone is n'okakuba ka screenshot n'okakasuka ku status. You can imagine people who are watching these things. You see, there are people that we do not want to listen to their stories, but we will just go and see their statuses and know that you know obuzibu mu relationship here by how they post their things. Yeah. You just look at their status and know that you know olaba posting something is not right in their relationship. Ate ne weesanga nga ebitabimu ebyo bamalamu tebyandibeemazizza mu bulamu bw'ensi eno. Like you can talk, you can communicate with someone. Fera tubeera abantu bakulu communicate. What is the problem? Naye abantu abamu temwagala communicating. You have your selfish desires and you want to slap them on the person and you want the person to take them in as you want, as you wish. Bw'oyagala omwami, because according to Vanessa, like Vanessa gwene mukurifaringa ko bana imwena mutegedde story ya Bruno K. Eri mukuraninga. So we are using it as an example here in this whole discussion. Yeah, gamba, for her she wanted omwana wabere nga relatinga ne taata we, like ngabwa ono bwati jisono omwana omuwala n'omwana we naye bamukwateko bamutwaleko. Yes, bamutimbeko weze gundiza nga breda bwali bamutwale akwate omwana wa mutwaleko ko out nga bwagenda nono. So like neyerabira nti obulamu bw'ono omwana bulimu celebrity. Bane ko china taata we yekka mama eta kyaliwo. Webale nnyo. Ate bulimu mama we foster mother celebrity. So mti ye Farida ne bwanabeera ku NTV n'akwata ka video n'akateekayo nga kalimu breda kagenda tambula. Because everyone will be like, oh my god, omukazi alina omutima omulungi n'alabirira omwana atali wuwe. So awutandikirawo kuwa opinion. Katika sympathically kati ye applying ku sympathy card Farida, because she's raising a kid that isn't hers and she's raising her genuinely, like olaba genuine love. Nti omwana choosing n'okubeera ne Farida okusinga taata we. So you find it amwana mwa genuine love ngata si kumusosola nti ate omwana namwa adopting oba yamwa adopting, not sure. Wamade daka foster mother nze nagumiddawo. Because taata we yagamba she's a foster mother. Hey, okay. Yes. I hadn't seen that. The dad said she's a foster mother, so I used the daddy's words. So at times abachala it wouldn't be kirungi okujja mu social media okwabya omwami because wano oba omwabiza buli lwovayo ensonga zonna zikuba public. Now you know ensonga zo tezikyaliza ababiri zaalukale buli omu n'omunywa omwenge nga banywa amalwa bagenda kukwogerako. Kakati mwalabya story yoli omukyala mbona omusajja simanya and then you come out and say tugenda kulirako ekyemisana bakunywereko kyayi n'abali mu ddiiro ewaabwe nga balaba akazanyo koshoti baho kubukedde nabo bakurelating because now the situation will be like the same as in the soap. So they will relate. So sometimes it is important that more sharing ebintu bino difficulties emamufunye mu relationship of social media. Okusinga be munabireeta mu social media. Social media tezimbangako kintu. Tesobola kuzimba kintu. You know, public opinion is always not good. Kubanga buli omu awendowooza bagenda kuvuma. Social media abana bagenda kusabula nawo Vanessa okilozezzaako by the two photos ebyafulumye abana bamusabula okumufiirako, and you find it social media is full of negative okusinga positive. Nti yetaaga omuntu ali very hard. You should be a hardcore okubeera nga you post your photos on social media and you're like ekijja kijje that is me. Oba bigwera. But I am of a view just ku story yenyewe. I don't know. Because if I try to force the father to my child, I am, no offense, if I try to force the father to my child to take care of his child as well, nagana. What makes me think into another social media, I'm going to make this man love my child. Because it's I'm pushing her even far away, hating other mwana. You get it? I'm spoiling for the child. So like she said, you're being selfish at this point in time. Your interest
And yes, Vanessa, who knew you besides? Everyone now is talking about you. You are literally a celebrity. Are they talking about you in a good way? Yes. That is what matters a lot. Like, okay, yes, okyogerako, but how are people judging you? Sometimes tujja gamba nti okay, but we baba kuwako capital na kulema yadde bakuwa mitwalo 10 Mukwano. If you can't account for it, don't cry for us. They gave you money and you couldn't manage the money. And then you say, mbuze umwana wange yali talina ngoye zikyala alina mikolo. And so you say, olwoku sente ze bakuwa okola business, n'okwata a part of the money, n'oguliramu omwana engoye. Which is by the time if someone has given you engoye zikola business, you can ask for engoye z'omwana as well. I think never was sent. Anyway, I'm not taking sides. Don't attack me. I'm just saying. But anyway, we are just saying because me, I am a child. I belong to someone. Like I'm a child of parents out there. So I think if I grew up with that pressure, I think but at some point I would be traumatized because maybe a company and something happens and you are traumatized because of what's happening. Can't imagine when it's family. Anyway, let me get Princess's view on Omumbejja Buganda. There are people and there are girls ababera unagamba chagala nange nzaleko omuserebu. Nga ye kyekirooto kye yazaalira linnya. Kakati n'agenda akola ki? N'agenda yeetega omuntu ono paka lwamufuna. Bw'amala omufuna mulimba celebrities abamu nga yajja kwagalako nga sigamba nti ayagala kuzaalamu, sigamba nti ayagala kuwasa, abamu nga kya just kyalumu. Ate nga gw'oli mu ki? Gw'oyingidde ekitimba oli mulaavu. Yagambye mbu she wasn't in love. No, she was never in love with Bruno Ken, and I'm like, so. That's what Vanessa said. So it doesn't add up like sincerely. You were never in love with this man and you have a kid. Like how? Okay, let's try to understand. She wasn't in love but she has a kid. Okay, let's understand that. And obiyambi bujja tebiyita kusimye. So what does she want exactly? Nanti kati kirabika omwana ono tebacha obuyambi tebukyajja bulungi because omusajja abuusabuusa omwana like yandiba wange si wange. So, omuntu ono wabanga celebrity ono wabanga tali mu love. Ate nga goli mu love ndojja n'amawulire g'olubuto n'ogamutuusaako. Ndi munnaye ndi lubuto. Abamu ayinza obutakikkiriza. Ndi tulyamugemo kisoosowaza namu. Ndi lubuto ndi tulyamugemo oliwadde amannya gonna okiwulidde. Nolowooza nti this person agenda kucacanja. Mulimu abantu abamu nga ye si kyekyo kye yali akwagalako. Nga yakwagala naye nga tali ready kukuzaalamu. But in the process n'ofuna ki? Olubuto okiwulidde. Kakati ebintu ebimu like binegeje bifoldingamu. Mama bw'omanyanga nti omusajja ayinza okuba yali takwagalira ddala ku mutima gwe. Oluusi tokaka. Because bw'onooka kugenda maliriza ogenze ku social media. Oyagala okumulabisa ate omalirize nga weerabisizza. Obanja child support ku social media. Because omuntu ayali akwagala ku mutima omulaba. Era ebikolwa bye bikulagira nawo okiwulidde. Naye mulimu omuntu nga ye just teyakwagala gwe n'omugamba ndi lubuto n'olowooza nti kyekigenda omukuumira awo. Naye ng'ate si kyekyo. Okiwulidde. So kati bw'amaliriza ng'akoze ebirala ng'ogamba muno omusajja talabirira mwana omusajja takola ki. Social media nze ndabirira nga social media ekyonoona bwonoonyi. Ate n'abo abantu abanoonyako interview, it's not like they wish you good. They don't. Bali banoonya mawulire. Banoonya mawulire sigamba mbu they empathizing with you or sympathizing with you. Actually, someone is doing your story not for a good cause. It's because ayagala viewership. Kulabisa mukati yahanda bisiza oba ayagala kulabisa celebrity. Osanga nga balina nako ne kabifa anagamba owaye line gulire lijja kumunkubira. Yeyo media ekuzimba. Yenyini nekuwanula yate nekussa wansi. Yejjayo obuzina abo ngemaze okuteeka eri emaze okufuula star akubye ebivulu eno neno wangudde za awards zino naziri. Enkero okola akantu katono nnyo nga ffe twakalese dda mu mawulire. Osanga bakatimbye buli wamu wonna. So ebiseera ebisinga naffe abakyala tubeereko ate abeegendereza tukozese ku bwongo bwaffe. Takubya nnyo bakyala wantulaba neyo n'omwana. Yani this man Teddy who keeps dating different people. What's his name? I don't know. This old guy Rasa. No nante naffe abakyala. Anti kati olaba Teddy. Ebintu bino biswaza. Ojja genda mu mawulire oyogere byonna byonna by'oyogedde. Buli musajja anaakutunya agamba
naye mbutuufu ono mutwalawo ulira ebigambo byayogera just in case ebintu bihappeninga nange nkya netwawukana kitegeeza nange agenda kuntreatinga bw'atyo okiraba so mulimu ebintu ebimu byoyagala weerekeremukko ekitiibwa kyo kyerekeremukko ate era n'ekitiibwa kya taata w'omwana nakyo kimulekere nga bwe kirina okubeera because omwana alikula n'alaba ebintu bino mwakolanga nga mwevuma nga mwerangira alyebuuza neddala nazaalibwa bazadde ki because a kid is an innocent person ajja mu nsi muno ajja mu bulamu buneeno ng'ali very very innocent mwentalo zammwe aba taziriimu so bwe muba muzirwanyise n'amagezi n'okwewa ekitiibwa social media abantu abamu bagikozesa nga weapon oba tool but I don't think it's the tool. Yeah. It is si kyekyokulwanyisa kyoyinza okukozesa ate okulwanyisa omuntu omulala okiraba because story omanyi time ene ekuyambako okumanya ebintu bingi nnyo ng'ojja kujja ne story yogamba omusajja talabirira mwana ono takola bwati ne bwati ono tasimala takola bwati ne bwati ng'olimu kumuswaza akadde kayitebwa ebintu biveeyo babirage nga mu butuufu ate gwe mukyamu bwekiri okiraba nti ogamba tebakuwa buyambi ne bakuwako sente kale sitandika ka bizinesi akatonotono nozikolamu ki oba neziraga luddawa okiraba gweoyagala omwana wo atinkizibwe ng'oli gwosa okay oli omukulu abana emikisa gyabwe gyanjawulo emikisa gyanjawulo ate kati gwe neewa omwana tebannabana kumwekakasa kiraba so banaamala okumwekakasa tunalaba saidi eno omwana tebannabana kumwekakasa ate obuzibu obuliwo kakati society ayina engeri gyetunulyamu omukyala nti omukyala bw'afuna obuzibu bwonna nga tebanawuliriza the other side of the story ffe tusooka kulaga nti omukyala eva abeerayo mutuufu nze kyenjagala ogamba abaana abawala kiri kimu nti when you agree okutambuliza mu ka briefcase ako nga bakufudde secret and you are fine with it even when things go wrong don't come out. You are centered to it. Keep in the briefcase. Yes, keep if possible, that. Push further so that when because you cannot be in a relationship with someone and they're not proud of you and you are there and you even give birth to a baby and then and then you come out in the media because now everyone will be asking wasobola okudatinga omusajja tolabanga toyina kale did you reach out to the sisters kale tugamba abazadde before you coming up in the like with all this obuzibu Farida oluusi obubeerawo abantu abamu ayagala omuntu ng'ono bwali bwati nga ne bannyina tabamanyi nga n'emikwano gy'omusajja tagimanyi mangu nga yafunye edda olubuto kati ng'alowooza olubuto luno lwe lugenda okusibirawo omuntu ono babula lugenda okusibirawo omwami ne bw'ona omukubira ebiwanga 10 agenda kuleka wagendera omuntu gwayagala Farida, God forbid, but how do you get someone not dating someone no muzalira nga tomanyi bakika chawe what if ne bucha kumachanga gude ku accident nafa how will you take that child tobalaba yafirwa wali omwana ejinjaawo ng'omusajja ali safari simuze teziriiko nga talina ga kumutwala for 2 days tulinde simu ziddeko ng'omwana alina omulambo mu nnyumba ogw'omwana owa 2 years paka we ba giving up elosinga ebiyingiddemu omwana ne bakwata ne bamugenda ne bamuziika ewaabwe w'omuwala and the things are happening and we don't pick lessons from them abana abawala oba twanguwa nnyo oba we are too naive we are desperate ola Farida oli alaba omuntu ng'ali mu limelight n'agambira ddala obulamu bw'oyo bulabika butereevu nnyo alabika obulamu bwe buli like butambulira ku straight line naye nga tomanyi abantu tetuyiga because incidents zino zibaddengawo era tubirabyeko mu mawulire oli n'agamba aza n'abeewaabwe sibamanyi nga bamubuuza ku mawulire oli waliwo omulala couple omuwala yafiira mu muzigo during COVID-19 yafiira mu muzigo gw'omuvuka nga n'omuvuka ewaabwe w'omuwala tabamanyi kati ne bwebuuza n'agenda imagine police egenda okusibira obwereere because how can you like we are in a relationship first month second month toyinayo yadde mukwano wange gwomanyi yadde sister wange yadde omuntu yenna yadde kale brother wange for you netubeera mu relationship netuzaala mpozi yali one night stand na and I would still wonder how do you trust people to have a one night stand with them and you are not using protection because now if it involves a kid they didn't use protection if it was a one night stand as she alleges she was never in love with Bruno K then it was a one night stand kati waliwe yali akozesa munne because ne mukozesa temubera love if you are using me for something I will think
nti onjagala nnyo kumbegga onkozesa, and you will come out and proudly say I was never in love with you, nali mpisaawo byange, oba nga tujja kulowooza nti it was a one night stand, and for you blindly or stupidly opened up to a man like just Farida bali bakuchayeko oba bakunyimako ekino asigamba wanabadde nkyagala nanyo. So chances are high she's saying she wasn't in love, nenga just it's an excuse to you know bakusinzira ku maziga gakulukusa. Thank you. There is love in but anyway social media inako beyambye abamu inako beyambye nga mbutuufu omuntu oyo abadde talabirira mwana mubanga abadde tawayo buyambi nga bwe bwina kubeera naye ekintu kiplaying cool. Njagala kukozesa example y'omusumba omu eyavaayo n'ayanika mukyala we n'amuvuma n'akola bino na bino. Omukyala like abannamawulire bagezaako nnyo munoonya bamugyeko bite oba bamufuneko interview naye I think waliwo yamuwa amagezi n'amugamba tomusasa tomulalasa mu media obanga ye kenyini nyini nga yeyewa amagezi n'agamba asijja gena mu media because ona asigala tata w'abaana bange twali twebaseeko ffenna twasharingako obuliri okiwulidde. So that ka respect gwe keweerekera munogamba nedda sigenda kubyasa like sigenda byasanguza byonna mbimaleyo because ffe gye mwali mwekwanira tetwaliyo because ene mwali mwekwana bwe mwali mwekwana temwatukubira bifaananyi kututegeeza nti ate muno mbukakyakiriza akkiriza n'afuna olubuto era n'otajja natugamba nti gundi yafunye olubuto bimaze okwanfolding ate kati wetugenze okukola ki otuinvolvinga mu kyo tukatulina ebyokukola mutu tulina emboozi nnyingi nnyo zetulabako tuba n'ebintu bingi ebyokukwasa ne mutumenya n'ebyamwe out to speak about the things that we have already spoken about and you guys just don't want to listen. Naye nga njagala okugamba abaana ab'obuwala okusingira ddala because ebintu bino ebyonooneka byaffectinga nnyo ffe okusinga abasajja because omusajja bw'anaasalawo okumoving on ajja kukugamba either omwana wange omumpa oba you keep the baby and we are cutting ties. Gwamuleko nga bagamba mbu omukyala yagaana okuwaayo omwana. Yes, yagaana na which is okay. Omwana wo kisinzira ng'egyo omufunyeemu oyinza okubanga omwagala nnyo. When it is your first baby you cannot just give the baby away nga oli mulamu mazima ddala. So mazima that one I agree with her. Naye nga tonnazaala banaye make sure you have a job at least you know nti omusajja ne bw'anandekawo omwana wange ajjalya ajja kwambala at least tufune naawo okwebaka such that kijja kutaasaako okuswala okungi kubanga bannaye ebintu ebimu amaziga abamu ffe bwe mukaaba mutunyiza na bunyiiza and I'm like why are you crying, go and look for something to do because amaziga tegagenda kuyamba. Mbabuulire ne interviews zino ze bali mu kujjako fe media we move on so fast bwe tunayingira mu wiki etandika olunaku lw'enkya ku Lwokusatu nga tulina story endala nga twakuvuddeko dda naye ng'osajjudde ebintu tokyasobola bitereeza olwedde kati Bruno obbaawo oba tata w'omwana wo akulinako obusungu kati family ya Bruno ekulinako obusungu waswaziza omwana waabwe kati buli kimu okyonoonyo yonoonedde omwana wo naye nga kyali kyangu nnyo okutuula gwe n'okkiriza nti oke kituufu osanga saawe no waliwo obusungu amuleke bw'anaamanya nti ono mwana we ajja kutandika okumuwa ssente because bw'ogamba nti abadde ng'ajja n'alaba ku mwana we kitegeeza omwana amwagala somewhere. Sometimes you might think omanyi bw'oba siggwakola you might think the man has money naye nga talina. You see, when they date these celebrities, they think they have a lot of money. Yet they also struggle. Yes, nenga nabo bakolera social media. Tubalaba wano nga babagoba mu mayumba. Many of them. Abamu tubalaba gye basula I'm like asuleyo obwedda. Like and you can even sleep in a better house than him and sleeping in a better house than them. Naye nga bw'obalaba bambi ku TV ogamba nayo sinze bwe nkwata mukama nampa omusajja oyo. Basi ina kyesobola kumusaba kintu kirala. So banaye tulekerawo okudatinga amanya. Look for a real man. Find the real person away from the celebrity status that you are looking for. Because ne bwe banakukwana bagenda kukukusa. Bakusanga kyakulwanyisa tekirabibwa mu public. So kakati mukwano we banaamala okukukusa bako ofunye obuzibu bwe buti ofunye olubuto because agamba ne mu lubuto Bruno wasn't there because that is not what he was looking for. Maybe he wanted fun and you gave him a kid. So kakati he had to first pull back and then accept the truth that kituufu yadde nyigo oba nkola ki omwana wali mu equation. So it's dominant because everything that comes in your life you should be emotionally ready for it.
So if I'm coming in for you and I'm like, oh, I want to give birth next year, and then this year giving a birth, you are telling me in September I'm already pregnant. Like, we talked about this. So why the rush? So sometimes abala twagala nnyo tega abaami embuto. Mbuzijja kubakuuma mukwano ogenda kulumutega okaabe nnyo n'okusinga gobadde okaaba nga tolina lubuto. Aho wenyewe njagala okwongereza Farida agambe twagala nnyo tega. I don't know what makes us girls, actually let me exclude myself. I don't know what makes girls think that omusajja w'omutego olubuto banne ogenda kukoze kyatalabangako agenda sigala malayika ochegera because amanyambo abadde alina bawala nga olubuto lwe lulimu mwana mulenzi kala ate nayagala bamutinkize nnyo. One time thank you, one time I was interacting with someone katinga ngamba ye ayinamu etukadala yeri agenda zaira celeb naga etukadala ono omwana mulenzi ate bona balina badde bala n'ekirala wanagana omulabirira nganvaayo mawulire. But here is the thing, when I was growing up I listened to Clever J, I listened to Chameleon. Right now, Chameleon is still relevant. Clever J is not relevant. Ogenda lozamno rozalira celeb. Etach tuke agweko. Cute kaye banenga tamike agweko ngate tuchamu manyisonga gwe no navayo no sawo obuyambi tujagabe kale cute kaye olunaku lumwe batyo biri tumwesonyo tudde kukirala. So be mindful of ani gwozalira. And nekirala sometimes social media tegaba justice like the court of law. Go to the court of law. At least abannamawulire bakusanga mu court. Yeyo. Oshegera. Yeah. Then you coming out to screenshot or to prove your I point. was wondering why she would come out and say mbuyankwanira ku Instagram. So yes, screenshot wazirabye ngati story. Ndikembozi sajingidde munda nnyo. Even she brought up the screenshots of how Bruno K went into her inbox on Instagram. And I'm like, what are you proving? What are you proving? The conversations or letters are for as long as you wake up one day, you are not intoxicated in your true mind, and you put off all your clothes. Nawe yambulira omusajja oba omukyala. Ba mikwano, you have signed up for it. Don't come out in the public and try to communicate like the other person was wrong. Because mwaka akasera, why didn't you realize it? To be clear, you weren't raped. You were not raped. Wakkiriza tebakukase tebakudraginze nothing. Wakkiriza mu mirembe gy'olina present proof ntinda bakujjira ku Instagram omwana nakuyogereza na webale nnyo walina musanyufu nnyo. We do not even know how many times you climaxed, so you for sure really, and then you come out right and that's you see what us when we kubawonya Farida we tell the truth. Tell us the So for sure, you guys, when you decide, before you even decide to put off those clothes and going for live sex, just know in case, to know the repercussions in case, are you emotionally ready? Okubeera nga ogenda kusigala oyagala omuntu ono akuwadde obulwadde. 2, in case nfuniramu omwana, am I ready singa omuntu ono aba avuddewo nsobola okulabirira omwana? For as long as answers zino ziba no, mukwana engoye zo zisigaze yongerako ne kabutu tambula weeyongereyo. Because sibamu n'omusipi nywera tambula weeyongereyo. You should be ready for these things. Naye bino bye getting excited because celeb yakukwanye, you go all wena sometimes bana yetukyamukirira ebintu ebitaliimu. You begin to feel like you're extraordinary because you are chilling with the celeb. Kakati bw'obanga towansalinze questions ezo obanga tozeebuuzizza ogenda ku ending up ng'oze mu social media oba ku media oyagala public opinion oyagala abantu bakulwanireko olutalo because obadde ng'olulwana eri naye teruyambye. My mama has tried to talk to him. Mama oye gw'ogamba gwe walwanira entalo ze za mama wo ne taata wo. Mama ayogera ne lwaki olowooza? Yes. Kusimu manya obuwanga bw'alaga ayogera n'omuko ku ssimu nze simanyi obuwanga n'enno n'obuli lwakutaano wano mujja muyigamba Bruno Kasirika mama nga ayogera naawe. Yes. Ku ssimu nnyazaala. So olinde obuwangwa nga mu bwerabidde mangu. But anyway, here is the thing. We are talking about relationships and how social media, does it break or build? Since we get the party mama, I have seen scenarios whereby I grew up with a single mother, so nolina kulinda notuka njite climax nera oba sijite. Anyway, you grow up, your mother figures out life for you, you grow up. Oh, anyway, my father figures out life for me. I grew up with a single parent, and in to say on Chikubia, you know, I'm a celebrity, I'm probably a prominent person in this world, and your parent comes out ku social media.
they have the audacity of not even looking for you gwenga gwe wabula naja ku social media. Omwana wange tampa buyambi obanze nze tata wa gundi ne gundi bichi. Still, here is the thing. Does social media build still that relationship or it breaks? Because kati nze tata wange wavayo na college. Does it make me love you the more? Because it took a dance long. No, it's creating hate the more. Kyongera buchayi naye nchenebuza nze lwaki mbasajja mu social media luliro wagana okundabirira in the first place. Omumbejja osirise nnyo. Kinda kye kiyamba gwe taata okujja ate okutandika okuclaiminga mbu ate oyo omwana wange tandabirira. Wali bwe nali wali ewato oba wabi wali luddawa. Nganze I didn't use social media. I don't simu zino ba social media zino platforms zino abantu bazirabye nnyo nga bazitwalanga kooti nanti yeetulirawo. Etula otiyabawe mu sawa 3 ng'omusango twagusazedde nga tumanyi n'omukyamu yani obujulizi obulala bwe bumala ne bujja mu kooti yaffe nabo tusala mangu eddiiro tetulwawo tukole kibunayi. Yes. Neze ndabira ddala nga ensobe eweebuuse mulimu ebintu ebimwe byali badde bidda munda ne mutuula nga tebyetaaga kuvaayo. Nga tebyetaagisa gwe omwana omuwala olina sisita wo okiwulidde oba olina mukwano gwo kale abayamba okutuula mu nsonga nga zino nga temugenze ku social media nga temweweebudde. At the end of the day luli twali twebuuza wano nsobola okuddira nzirira ex kyo yampeebudde bw'atyo. Tewali na kyenyiza ne feeling ekuddira tesobola nakudda. Actually hatred awo wetandikira. Abantu ambagenze mu deep olaba social media eno omwana akuvuma ekintu n'olya ddala nga n'omutwe gukuwunzizza. Lengo olya ddala kamunguluza akuma ate waliwo ebintu byakuvuma ng'olya ddala biringa ebituufu ng'ogamba naye ono yammanya kyanti biberanga ebituufu oluusi. N'ogamba naye ono ddala yammanya ati nga boddewo weefumiitiriza. Omwana akingambye naye nkiraba. Olina agenda mu depression because of what you spilled out. Okiraba because waliwo ensonga ezimu oluusi abamu babeera n'ensonga nga bazikwatiddeko eno wabbali oli n'agamba nedda kambyase mawulire n'ayagala abyase sometimes toli mu kutambulira ku speed yaabwe gye baagala speed yaabwe oba ayinza okuvuga speed n'ogamba yoyogera takkiriziganya nabyo bw'osibamuko n'agamba bw'otakikiriza because according to Bruno yagambye kati ekyo nakyo kiwedde because kirabika babadde nga bamuthreateninga if you don't do this tugenda kwabya if you don't do this so nga abadde ku pressure nawo kati kye mubadde mwesigisa kimu kyeyabisiza kisasi kimu emundu ebadde nesasa libadde mulivuddemu muli kubisiza na miss terikutte terina gwe likutte likubye ekitooke kakati mugenda kulwanyisa ki. So nze ne society nayo society yaffe mwe tuwangalira ebiseera ebisinga tuleme nnyo okubeera judgmental ate nga bwe tubikkiriza abakyalo oba abaana abawala because nze awo obuzibu bwensinza obufuna omwana omuwala asobola okuvayo n'avuma omusajja n'amwasaayasa n'amukola buli kimu nga society bwemuwolereza naye omusajja aveeyo akikole olyoka olaba society bwemusitukiramu yonna yonna bwe bamuvuma oli musajja kika kigwa okola otya simanyanga obeera otya nga ovoola omukyala naye nga ate naffe abakyala tetwekubyemu ttooki gwe weetunuulire biki by'oyogera omuntu oli gw'oswaza yesi mwana wa muntu at the end of the day naawe oba ozadde abaana abalenzi oba ozadde abaana abawala okay tukyogere bwe tutyo owulira otya nga omwana wo gwe baswaza ku social media actually gwoyinza okulowooza ofiiriza ono naye omuntu ono gw'ovumye maama we wakajja mulaba amulabe ku mawulire ng'omwana we yatambula buli wamu abamu balina pressure mukubira awaffe nga gwe ensonga lwaki omuntu oli yakola ki so naffe tweddeko weekyekkinge nga tunajja mawulire kwogera bigambo. Nze njagala bannayo okubategeeza abantu bano betwagala tubanoonyerezeeko okisookera dda you should date your friend if omuntu gw'oyagala kambabuulira ebintu bino bwanga tosobola kutuula na muntu gw'oyagala ne munyumya ekiboozi ng'ekitakiri serious ne mukinyumiza ddala nga eva mmwe mubeera ku bintu ebiri serious mulinga aba president b'eggwanga lino issues of national importance ensonga ezibagatta za kitanda bwe zimala okuggwa nga buli omu ayawula buli omu atuula wali ate bw'aba akuyise wuwe abaza kyalina kyakwagaza wafunira program kakati mbadde nsaba oba ogende nawe ndaga kati ate saagala kukulekano because importance yoba omulimu gwe gwakuyisiza guwedde talina ne walaga but he wants to get rid of you takufiiringa mu space ye tojaamu naye ebintu bino we ignore red flags ate sometimes oba oziraba ndi we have hopes oba nakyuka oba njamukyusa sometimes banayinja okubabulira omulyammere omukulu okumukyusa
kijja kubeerera ddala kizibu nnyo unless if they want to change for you. Omuntu bw'aba akwagala they are willing to adjust. Ogamba okay omuntu wange kino takyagala I think yadde nkyagala naye kankireke because I want to have them. Naye bw'abanga takwagala mukwano omulya mmere ne bw'ono ojja na kufa nga takyuse you are going to die. So ebintu bino tubiweeyinge. Do you ever sit and pull jokes with your partner? Like so you know nti relationship gyoyingiramu yandibe enkambwe obeera nga agenda kusya idea ekibuli. Bwe mubeera mwenna aba ku ssimu naawe n'obeera ku ssimu. Weebale nnyo mutudde mu obuliri ne bubagatta. Obuliri ne bubagatta. Bwe bumala okubagatta takuzaako omukono paka ku makya. Waaba yeebase. Teri annasiibye. Nze naye naye nga gundi tennatuuka. Sawa zafu. Naye njagala okuba naye nti ebintu bino batwagamba tugusa. Twogera amazima. Twogera amazima kati mba njagala nkale ng'ana okugamba naye mutandika okugamba naye lwaki toyogera. Ala yakugamba twogera amazima nga tusiibye. So sometimes you people ebintu bino tubirabe ate tuba tubiraba they happen like they happen in front of our eyes we see them like omuntu nobeera naye nga mpozi nga alina kyakwagaza ekiri mu kisenge naye nga outside bedroom mpozi n'okumufumbira emmere bw'oba osobola okufumba obanga ofumba ewooma bw'obanga ofumba ewooma ati waliwo abatafumba waliwo abawangula awaadi luli nali nva mu kibuga and I got into on a board so guy yali ku simu all the time ngayomba nyo n'omukyala ku simu so as maybe I have kajanja I will tell you things that I don't want like you cannot be tosobola kubanga onvuga ndi on phone ate ng'oyomba obusungu nga toyomba okufa obufi obusungu buyitirivu ojja kukola ensobi so mutapingako mugamba sebo parking asaba kunteekaawo simu n'agijjako natandikirawo okunyumiza ekibozi kakati nnyabo ononsonyiwa naye abakazi muli bantu bazibu nnyo kakati nanga nteeseemu kati bwe yanteekamu I got interested kati nga katugende nga toyogera nga toyogera ku simu because now I got to know the embozi wajeeraga I wanted to know the cause why is someone quarreling on phone nga ate akola. So guy narrates the whole story. But you see sometimes how we relate with these people outside is it what topics to discuss because now you know these things are happening in real life. So he has had a girlfriend for 3 years. This girlfriend goes to his home to for mmere ya mwoyo not mmere ya mubiri. Now when I talk like that stand se kubikako so she goes there to get emmere y'omwoyo bw'amala okufuna emmere y'omwoyo talyala buliri. She can never do anything at home tasimula tayoza ngoye za musajja takola ki ng'asaba esente ez'okulya kale teeka awe tafumba bw'amala okulya ngaddayo and they have been like that for 3 years so the guy gets tired and gets another girl yomanyi bayiza okubaka ekibatinze batero bagamba bajja kubaka omwana atwali very wedding ebintu yabiyigadda 3 months down the road ngalabo no mwana ebintu abitambuza she goes home na longo sana moleze ngoiza sanga ngo yazikirinize ionize azitese wali kati ono nantagambwako ngalobo nani anyiga ko yategera nti yeri batese yo muwala agenda alumboli kakati ngali esimu emukubidde abamugamba sebo omukazi wo ow'emyaka 3 alumbi ow'emyezi 3 difference kale so kakati chikuwa kya kuyiga ki nti gwe okola ki ekisikiriza omusajja okubanga keepinga going ahead with you because for sure for real what you are offering anyone can offer what else kyoli mu offering nga kala ajja kutambulako kale bigere nga 10 maaso okukifuna ku muntu omulala ekyenjawulo ekyo gwe kyowaayo what are you bringing to the table oba mu bulamu bwono omuntu nga kyanjawulo nti kale okukifuna mu muntu omulala ajja tambulira ddala sirikako osirikako n'abantu ne muyomba ne mubeeranga kimwekalakaasa okufa obufize mbabuulira eyazaala mu celebrity ono n'ava mu bulamu bw'ensi nga ne public tekimanyi nti yayinayo omwana n'omuntu. So didn't she want the help or couldn't that guy afford to take care of the child? Okitegeera n'abakyala tukisussa simanya ng'omwana wange help yes ate bw'onalemerako nnyo ng'osaba obuyambi nga bakugamba nze mumpe omwana. No, but sincerely, that example is very good here. Yes. Because, I mean, the father to that child would afford to take care of the child. Yeah, the name of material, but he would afford 10 times to take care of it. But tetwala bakoma ulire, mbu omwana tamulabide, tetwala bakoma ulire mbu simenya nga bichi
ne bannaye abazalamba upcoming kweswaza mwana no I think tuzala mbasajja nga tetuli fenga fete tuli ready so kati tuzala finance tuzala abana abokulirako so kakati obuzibu nti ozadde oyagala ofunireko ku mwana wo obuyambi oba wa dating oli nga to datinze muntu ngaye naye ngo datinze ensawo ye you will get all avenues okulaba nga omujja mu sente kubanga ono bamugamba omwana galwala mutwale mu dwaliro gwe tiba kuwe bill unza you pass by and pay and she's like omwana wange bwalwala mpa sente zamanyiwe ngendo okumujjanjabira so sigamba nti tewaliwo nkola naye ye agamba lwaki ontuma mu dwaliro nze sina dwaliro ddala nsobola twala mwana wange kati amulabirire mbitiibwa tusome so because they dated this person not for the love they were offering them but because they wanted money from them and maybe fame like I gave because he's a celebrity I will along the way become a manya abana abagala twagala ebitiibwa nga bwe batuwuttula nanti bajja kuwuttula ku makya emisana n'olweggulu ate oba oli mukyala sere bajja kumputula ebyo nabiga no because that person is capable of doing that Farida, you can't, but such a person is capable. Nati bwoba tokola. Buli lwotakola bajja kufuga nnyo. You can't afford yourself. And one thing abantu bano bakubuzaabuza amanya nti ono ekimukuumidde ono just because I have it. That's what I was going to say. Nti omusajja abeera amanyi. Guy will not person who genuinely loves him. But you see, the person who is after his money, the person who is after his name. Babera bamanyi era chovola intuition yo ever tekulimbanga ko omuntu w'omunda ne bwobanga kale obadde mu relationship omuntu w'omunda aberanga it is your intuition obeera okifeeling and something is wrong naye lwakuba twegezwa ngamba kangezeeko kanchongereyo mu maaso ndabe naye ogenda okulaba omwako ne guddako nga byebimu byembadde mulimu n'omulala gwokiwadde another try byebimu the guy is coming or the girl comes for sex and they go. Okaja kulimba n'obubozibozi how they want to build for you or how they want to see you successful but what steps are they taking to make sure you achieve that if there are no steps Mukwano bwaka ngobudde tebunnayita otherwise fa abachala tukula mangu ojja kaddiwa ate omusajja nze saabanyumiriza neno nkedde kunyumiza bano omusajja wa myaka 5 ajja kujja kwano wa 2 meter or 5 meter they will still go and get the girl they want neto jafuna musajja goyagala you will settle for Mr. Available. Yeah. Now Kenya Brenda Agambye, some people learn how to run their relationship on social media. Kitofu waliwo abantu amunga obulamu bwabwe ne relationship zaabwe butambulira ku social media aberanga anonya social media opinions. Era actually twagenzeko ku vacation ebifaananyi ne biruma album number ono bwa postinga n'oli bwa postinga tulinga abali mu lutalo. No sikale negwa posting or itaina na budde posting. You're literally in this boat alone. You're alone in this entire boat. So oyagala obulamu olwokuba olaba abantu nga bekubisiza ebifaananyi bwabwe nawe oyagala ebyo bibiri. No, I would want that social media thing. Naye wano ekikalubira nga mukomye ngo ino tearing it down. Kubanze bana sijja so abintu and that's the thing awo ekikalubira. Ombuza ebigambo bibiri bisatu nga nanyize dda. Mafuza lwaki ombuza ebyo byonna. Ngomwaka hivi. Anyway, let's read a few comments and we vacate this place. Wabuzizo ba Farida, comment zange nezibanga zirazibu. Nabuganya Brenda gamba naye namwe abasajja mulekeraawo obutayagala kulabirira baana. Kituufu kyovala bwe eruda social media no netuyambako abantu bano kale babalabiseeko nabo. Omuntu nga talabira mwana bannaye nedda ate baba bakisusiza. Nabuganya Brenda gamba true ekyokudatinga amanya kikome. Go for the real person. Ebitiibwa bye byambule kati womanya nti ye Bruno ko dating kigundu the real kigundu Bruno ke likola linnya kati Farida n'abamu obuzibwera bwe balina baagala nnyo balina obulamu obwe baagala kati dating because oli ali mu lifestyle ono yeje yegomba n'agamba wa lifestyle Farida bakushinze wano Ramadan Karim thank you nacha yunerate agamba abakyala naffe twagala nnyo okwagala okukozesa abaana ng'akaduuka. True. Omusajja akuwadde capital akulaze eddwaliro woba olina okutwala omwana ng'alwadde naye ate oyagala gwe bakukwasa sente mu kifo ky'okutwala omwana mu ddwaliro ly'abasasula. Omanyi Farida eruda ntiramu in this way abantu abamu baba basiikinga oba attention kuva wa muntu oli ate n'abantu abamu bwe batayinza okuba nga akyayiramu omutima ogwagala omuntu ono ng'ayagala just abeere nga complicatingira obulamu oba nga ali in touch with this person. Yakulusizaamu amaziga I don't think yabadde akulukusa lwa
kutamwa buyambi mwagala naawe omuntu abeera nga ye gomutawa nga ye akyakola ki omuntu akukyawanga okyamwagala oba akatandika okusumulula ye n'akivaamu n'okuli lwaki okivaamu nga nakasumulula nanti aba yafuna dda awo nga wakutegera omwana aba yafuna dda kyayagala n'abikulekamu kati gali amaziga gabadde ga mukwano si gakugamba nti si buyambi nze nkubula wala omukazi ayagala ocomplicating obulamu bw'omusajja naye nga mu mutima gwe naye akimanyi omusajja ono nkyamwagalamu Lydian, your closing remarks. Lydian, your closing remarks. Bannange obubaka bwe njagala okulozinga nabo ekimu ku byokulwanyisa by'oyinza okuba nabyo ebiteetaagisa maanyi mangi kwe kusirika asirise teyejjusa okiwulidde sirikako tolina kyogenda kufiirwa okiraba mulimu okusirika nno kuno kuyambako ebintu bingi nnyo omwana wo bw'alituula ng'akuze nga bamunyumiza maama we yali kikazi kisassalala taata we yali kisajja kisassalala omuntu atasirikira byamu omuntu atakola bw'ati ne bw'ati so okusirika nze ndaba eddala nga kyekyokulwanyisa kye tulina ate ensonga zino tezeetaaga mawulire tezeetaaga media tezeetaaga social media musobola ozigonjoolera eno wabbali okiwulidde bwe biba biganya ogonjoola wabbali waakiri gendako muki gendako mu mateeka naye ate nammwe tekibawa beetu kusuulirira buvunaanyizibwa bwammwe okiwulidde so bw'osuulira obuvunaanyizibwa yensonga lwaki abantu bano bajja mu mawulire n'agamba wayi lyeriringa ekkuba erisigaddeyo bwe naakaaba njafunayo n'abalala bakola ki abankaabirako so tekibawa beetu kubanga ate nammwe muyinaayina muleme okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwammwe. Okay. Yeah. Thank you so much, Lydian. Farida, your closing remarks. Abasajja mulabirire abaana bamwe muleme kubeera ba spam donor. Oba you wanted this baby, oba you consented to them for as long as they are your baby. If you doubt them, go for DNA. N'abaana ab'obuwala kiki okweka nga bakusabye DNA? Were you playing two men? Because all along omusajja agamba yakusaba DNA akakasa nti omwana wuwe atandika okukola obuvunaanyizibwa kale mu bujjuvu bwayo n'ogaana. So kakati omuntu yeebuuza kiki ky'oli mu kuhidinga olinamu dawuti nti omwana ayinza obutaba wuwe kubanga bwemba ndi sure nti omwana wuwo nze ajja n'okusooka olusuggestinga if you doubt me do a DNA okakasa nti omwana wuwo sakita nti omuwa obuyambi ng'omanyi nti olabirira musaayigo. So abasajja tulabirira abaana bano because okay maama we yakumukutega n'ate ebyo omwana tojja bimunyumiza now you have a baby in between ali very innocent teyamanya nti for you had gone for fun for her she came for a serious relationship mwenda ne mwesanga mu entanglement. So kati mulabirira kino ono omwana omuto kiwanga kino kye mwaleeta ku nsi kiri very very innocent kuba ye aba teyaliyo obusungu tubuteeka wali ebbali maama w'omwana mutewo oba tomwagala omwana gwe yaleeta ku nsi mulabirire kuba aba mwana wo abaana abo bwala tuyiga okukola it is very very important okubanga weekolera akasente ko if she was working she wouldn't be even in social media bali musanze na kumulimo gwe ngagamba nze saagala commenting ako bwali manya nti mwana we ali munoonya but because ya dating erinnya ngamanyi nti erinnya lya dating liliko sente and then she gotten disappointed and then bwalaba nti ayina omwana ate ali mu butaale nnyo she thinks one sente zafuna azimalira omwana oli owuwe ne batakola ki ne batamwagala kuba nawulira bagamba mbuyagala abaana bo kyenkani. So sometimes singa oba okola akasente ko omwana wo tewandika binaka abambwe sente za business nazigulamu engoyo omwana nga talina ngoye za kutambula simanyi kukyala agenda kukyala wa ate nkosobola okukola mitwala 5 mitwala 2 abakyala tuzisobola tuleme ate kubendinga solo abasajja batumanyire nnyo batulinnyeko batukutizeeko n'engatto because akuwadde ekyasa tunaye nga ali osobola ogenda n'ozikola naye obutaagalwa kola obuli mu baana ab'obuwala n'okulowooza nti bw'onoozaala omusajja ajja kuba ofuuse responsibility ye kigenda kumujja kukomekereza nga muli mu media and by the way you will think oswaza musajja weswaza weka because now everyone is blaming you. I saw one say naffe tuli ba single mothers we have 5 kids we don't come out to the media and cry. So kati mukwano yiga okola genda okoleva mukulu kusamaziga. Thank you very much Farida. Okwongera kati nnyo Farida kukyagambye they say buli mwana ajja n'omukisa gwe. So Briella can't be like oyo mwana mulamitane because we all know Bruno K ayina Briella she wasn't that prominent paka Farida yamukwata because she's now an ambassador to different kids stores and all that. So I don't unless you're saying nera no wajja Farida amukwate ko atanikobera nga Briella I don't know bana amufula kitongole I don't know but omuchala nacheyune agambye
some people think that okusaba DNA is a sign of disrespect. No, it's just being sure because kufe abavuka. I think omusajja agenda okusaba DNA nga they know there's something. There are reasons. Yes, they have reasons as to why. There are reasons. So I think if it's necessary to get the DNA, jifune so atofuna binje byokwekwasa, then in my opinion I feel like social media because these kids, I mind the kids a lot. I mean, you're going to grow up. Right now, sorry, I'll use more of Briela's example. Moto or Seth, Bato. But imagine 10 years from now, social media, tugabira memories nowadays. Nagamba your memory from this day. Oh, wow. So ngabikomao ngomwana alabanga bali training because of fabana maulire tujja bizayo ko just a throwback. So abana ngabirabanga balabanga bali mu those entanglements and it won't be really so good. So while we are doing this, parents, let's have two interests. Siza fezoka nena abana bafogamente omwana wange wanakera kumacha ngamo gamba naliwe bati will that child feel good or won't she or he be traumatized? Bawadde balabi balungi nnyo okutandikira ddala gye twatandikidde ne wano wennyini we tutuuse naye nga njagala bakubiriza nti remember this is our alternative Digitalk where we talk real issues and real talk. So yes, I'll invite you every day. We have shows every day. Go and subscribing and subscribe on our YouTube channel, subscribe on our Facebook page. Click on that bell that will bring you a notification every time we go live so that you don't miss out on the beautiful shows we have. Jabari faringa nnyo kuteeka kyakuyigiriza how do you get children's rights ebyo nabayigiriza n'ogamba tugenda social media genda mateeka rightly omwana afune kyayinofuna rightly. See you guys next Saturday. Bye bye. The alternative Digitalk. Real issues, real talk.